Bom dia, Romana. This is the day that the Lord has made. Sabe que é um dia que o Senhor a We're cria. going to rejoice and be glad in it. Você vai regocijar e estar contento We're nesse going to dia. magnify the Lord this morning. Você vai magnificar o Senhor We're going to aumenta. glorify His name this morning. Você vai glorificar seu nome He is the aumenta. King of kings and the Lord of lords. Ele é Rei de reis, Senhor And de He reigns senhor. forevermore. Ele reina para sempre. God Almighty, Deus poderoso. He's all powerful. Ele é tudo We're going to poderoso. all stand this morning. Nos turta vai para o aumenta. Heavenly Father, Tata celestial. we come before you this morning Você vem bodilante o aumenta. because you are the great I am. Você abate gran ami. We magnify your name this morning. Você magnifica o nome We call upon aumenta. the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Você chama de Deus de Abraham, Isaac, Lord, you are our Jacob. refuge. Tata bota nos refúgio. You are our strength. Bota nos You are fortaleza. our hope. Bota nos You esperança. are our shield. Bota nos You are our escudo. buckler. Bota nos farra. You are our hiding place. Bota nos lugar de And we escondido. thank you this morning for life. E nós chamamos o danke aumenta para vida. Holy Spirit, Espírito you Santo. are so welcome in this house this morning. Bota sina bom menino meio de nós aumenta. Let your Shekinah glory come down this morning. Laga bo glória Shakina Father, this barra morning, oh God, we aumenta. declare, Tata então se declarar. let your will be done. Bo vontade se Let assim. your kingdom come. Bo reino bini. Let your purpose and plan be made known Lagi bo propósito e plan se and be conhecido. manifest in our midst this morning. Se manifestar meio de Heavenly nós Father, thank you aumenta. for our pastor this morning. Tata celestial danke para nós Thank you for pastor the God for new aumenta. strength for him today. Danke que bota dune And fortaleza thank novo you, Father, aumenta. that God, He is more than a conqueror in Christ Jesus. Danke Senhor que mais que o And vencedor I em Cristo declare this Jesus. morning, Lord, Que declarar aumenta. that no weapon that is formed against him shall be able to prosper. Com nenhuma arma forma contra Asking ti you, não God, pode to strengthen prosperar. him in his body, mind, soul, and spirit. Fortalecer em sua mente, alma e espírito. Thank you for his wife this morning. Danke para sua esposa Thank you for the aumenta. children this morning. Danke para a Yuna Cover them aumenta. all under the blood of Jesus. Cobrir na turba de We sangue de declare Jesus. protection. Nós declara proteção. We asking you, God, angel of the Lord, encamp around them, Father. Nós pedimos Senhor para bocar para rontinar. Protect them from every evil Proteja de turma and the maldade. noisome pestilence, E por de pestilência. from plague, Por de plaga. from evil forces of darkness. Por de força na And escuridão. I declare this morning, E me declarar aumenta. he and his house E sua casa. will serve the Lord. Lo sirve, Senhor. Thank you this morning, Lord, for our congregation. Danke, Senhor, ainda para congregação. Cover your people under the blood this morning. Cubre o pueblo para de sangue There are those aumenta. that are sick, Lagi senang kuta those who malo. are suffering, Estang kuta those who are sufriendo. grieving this morning, Esung kuta grieving, tristo e mainta. asking you, Father, Me da pedi to botata. renew their strength this morning. Paduna ng fortaleza e mainta. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Estang kuta wara di Senhor lo haya força They shall run renova. and not be weary. Na lo kori na no lo They cansa. shall walk and not faint. Na lo kana ina no lo And they shall mount desmaya. up wings as eagles. Ina lo hula manera. Lord, bless your ala na ni people this águila. morning. Bless your people this morning. Bendición a pueblo e Give mainta. them a burning desire. Duna na un deseo kuta Lord, kima. renew their faith again. Tata renovando ang fe un dia mas. Strengthen them this morning again. Fortalecendo un dia mas. Help them to look unto Jesus, Laga na enfocar para Jesus. who is the author and the finisher of their faith. Quien é o autor e cumpridor Father, na this fé. morning, Lord, Aumenta, Senhor. thank you for those on the media this morning. Danke pesnan de meio aumenta. Bless them indeed. Bendicionanan. Thank you for their faithfulness. Danke para na I fieldade. pray that their life will be transformed and be changed. Kita ora kun ang vida la ora They transforma will e never be the cambiar. same again, Father. Kun nunca más na lo vai tameskos. Thank you this morning for your word this morning. Danke aumenta pa Father palavra. God, we asking you, Lord, Sa pidi botata. prepare your people, oh God, to receive your word this morning. Preparabo pueblo para recibir Let palavra. them realize, oh aumenta. God, the word not coming from a man, Nos realizar que palavra também de gente. but the word is coming straight from the throne of grace. Pero a palavra também for o trono de And this graça. morning, Lord, E aumenta, we Senhor. declare a word of rhema, Nós declaramos palavra de a rema. word of power, Palavra de poder. a word of might, Palavra de, palavra of de poder deliverance. e de liberação. and a word of hope this Palavra de esperança. Father, aumenta. may your Tata, will be done. de casa. There is deliverance in the house. De liberação de casa. There is salvation in the De house. salvação de And I casa. pray, God, this morning, E me dá hora aumenta. we come against every contrite spirit. Nós sabemos contra todo espírito contrário. And that come to this, the enemy come to steal, Inimigo também para horta, to kill, para mata, to destroy. para destruir. Oh, we have a glorious hope this morning. Pero tem esperança aumenta. Jesus come
Jesus to bini give us life para dar-nos and vida life in abundance. e vida em And we abundância. declare life in abundance E this vida em morning. abundância. We declare this morning Nós declaramos that your ainda grace, que boa graça, your grace, boa graça, your grace boa graça is sufficient. está suficiente. Asking you, Father, Pedindo ao Senhor, take your rightful place in this house this morning. toma bom lugar em casa. And no one will go out the same. E nenhum ainda lo vai back But minhas life, coisas, life will be transformed pero vida não lo guardo as we meet transformar. with the King of Kings E renovar para o Rei de Reina. and the Lord of Lords. E Senhor e Senhora. Lord, let your will be done this morning. Senhor, boa vontade se assim. Let your Holy Ghost fire Laga bo candela di bo come Espírito down Santo. this morning. Baja o meinta. consume, consumir, consume everything that is like unto you. Turcos con notativo. And I declare Me te that declara the people of God que el pueblo de Dios will worship God. lo adora, Señor. Worship God. Adora, As you Señor. alone, Lord, Mas sobre a is vos worthy of all our praise. está digno de tu And nos let the church alabanza. say this La morning, iglesia bisomenta. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory to the Lamb. Gloria Worship, da elamci. worship the King of Kings. Adora il Re He di is worthy Re. to be praised. Está digno Oh, para ser give alabado. thanks unto the Lord, Duna danki no for He is Señor. good, Você está bom. and His mercies Y su endures misericordia forever. da God bless endurece you. para siempre. I love you in Jesus' Dios name. bendicionar vos, Hallelujah estima to the vos en el Lamb. nombre Let's de praise Jesús. God this morning. Van a alabar Worship the King. Adoré. Worship the King of Kings and the Lord of Lords. Siete Our Señor God y Señor, reigns. y Rey He y is in reina. control. He is the author and the finisher of our faith. Este God reino. bless you this morning. Hallelujah Amen. to the Lamb. In Aleluya. Jesus' name. El amo de Amen. Dios. Jesus, come and take your rightful place. Jesús Amen. vini y toma bom lugar. Aleluia. Aleluya. Quem está claro para celebrar o ano de jubileu? Who is ready to celebrate the year of Jubilee? Ano para sossegar tem a promessa não de Senhor. It is the year to rest in the promises of God. Tell your neighbor. Bisa bo vizinha. Ano para sossegar tem a promessa não de Senhor. It is the year to rest in the promises of I the don't Lord. see you. Tell your neighbor. Minuto mirabo bisa bo vizinha. Tell him. Aleluia. Saque da caminha é terra e é pueblo de Senhor tá sossegar. This is where the land and the people of God rest. Pastor não está pertencendo a Deus. Because they belong to the Lord. Amém. Saque de ano que tu eres na esclavitud. This is the year that all who are in slavery Tá guarda assim livre. are being set free. Saque da esclavitud de nos mente também. This is Amém. also slavery of the mind. Amen. E nós a celebrar com nos Cristo. And we celebrate that our Christ, Com nós está em Cristo, sorry. that we are in Christ, E sorry, com nós está criatura ng novo. and that we are new creatures. E nós está livre para adorar. And we are free to worship Him. Amém. Amen. Behold, He comes, riding on a cloud, shining like the sun, and the trumpet goes. So lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's head
huesos se llena de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. We're gonna declare this, yes? There's no God like Jehovah. 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 Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpet calls, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, He comes, riding like the clouds, shining like the sun. As the trumpet calls, so lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpet calls, so lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpet calls, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation. Hallelujah! Woo! Let's celebrate Him in this house today. Amen. Ban celebra eden casa mainta. Amen. Let's read the psalm, the word of today. Ban lese palavra di awe. Aleluya. Aleluya. El salmo de Papiamento ta salmo 19 Psalm this morning is Psalm 19, y esta bisa. and it says, E cielo non ta conta di gloria di Dios. Y el firmamento ta proclama e obra de su mano. Día ta emití palabra na otro día. Y noche ta revela conocimiento na otro noche. No tem ni papiamento, ni idioma, caminda ng voz, no ta warto tendi. Nang linha ta sali bairi ba terra. Y nang palabra nang tina e fin na di mundo. Den nang elalanta un ten pa solo. Qual ta mescos ko un bride home, uta sali for di su camper. E ta regocijar manera un campeón, cla pa corre carrera. Su salida ta for di es un extremo di cielo nang
y su gira tiene otro extremo y no tiene nada que te queda escondido para su calor. El ley del Señor está perfecto. Está restaura alma. El testimonio del Señor está fiel. Está hace gente simple vira saber. El precepto del Señor está correcto. Está alegra corazón. El mandamento del Señor está puro. Está iluminado. El temor del Señor está limpio. Está permanecer para siempre. El juicio del Señor está verdadero. Nantur está completamente justo. Está más deseable que oro. Sí, más que hopi oro fini. También más dulce que miel. Y gota de panal de miel. Además, para medio de nan, o servidor ta queda despierta. Y obediencia nan ta trece gran recompensa con él. ¿Quién por discernir su mes error? Limpiame de mi pecado escondido. También guarda vos servidor pa picana de arrogancia. No la ganan en dominio riba mí. Y ora lo mita perfecto. Y lo mita libre de transgresión grande. La que palabra de mi boca y meditación de mi corazón está aceptable de mi vista. Oh Señor, mi barranca y mi redentor. Aleluya. Nós também adorar o único que está digno. Now we're going to worship the only one who is worthy. Nós conhecemos Jesus como o lamche. We know Jesus as the Lamb, Sunguta kita picado imundo. the one who removes the sin of the world. Pero você conhece Jesus como o leão? But do you know Jesus as the Lion? Ele tinha vitória, irmã. He has the victory, brethren. Ele triunfa. He triumphed. Sem nós celebrar. This is what we celebrate today. Ele triunfa. That he triumphed Riba tentação e pecado. upon temptation of sin. Ele triunfa para nós na cruz. He triumphed for us at the cross. Ele triunfa riba sofrimento. He triumphed on Riba suffering, medo. upon fear, Riba morto. upon death, E hasta riba nosso inimigo. and even on Hallelujah. our enemy. Hallelujah. Este é o único que está digno. He is the only one who is worthy Para abrir o book to open the scroll e os 7 sellos. and his 7 seals. Nós podemos aqui o rato de Revelation 5. Can we quickly go there to Revelations A minha 5 tawata busca que porta justo. when they were looking for one who was just? Revelation 5 de 1 para 5. Revelation 5 from 1 to 5, the rest you can read at home. E minha mira tem mão direita de Esum, que está sentado riba e trono. Buque escrevi para dentro e para fora. Seia com 7 sellos. E minha mira ángel forte que estava a proclamar na voz alta. Tá quem tá digno para abrir o buque e para quebrar seu sello. E ninguém tem cielo, ni ribatera, ni bau de terra, não estava a por a abrir o buque, ni para wak denji. E minha conselhora duro, para sobre ninguém não aguardo haya digno para abrir o buque, ni para wak denji. E dia anciano nang abisami, stop de hora. Bisa bobisinha, stop de hora. Tell your neighbor, stop crying. Mira, el león que está de tribo de Judá, el raíz de David, a vencer, a triunfar, está victorioso. Para abrir el buque y sus 7 sellos. Aleluya, aleluya. Hallelujah. Aqui te revela Jesús, su señorío. This revelates the Lord's Este Jesus' único rey. lordship. He's the only king Naquende, to whom
e obbedienza di nazione. The obedience of the Ta nations pertenece. belongs. Amen. Domani, Signore, ti prepara mesa pavo dilante a vista di buon nemico. Brethren, the Lord prepares a table for you in the midst of your enemies. God of Jacob, great I am, King of angels, Son of man, voice of many waters, Son on heaven's throne, louder than the thunder, make your glory known. Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Pride of Zion, prophets spoke, for Messiah, flesh and bone. You alone are worthy to open up the scroll. Like a lamb you suffered, but the lion has the roll. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion He's our helper. Esta He's nos our ayudante, protection. nos protector. He prepares a table Esta prepara in una the mesa presence of our en enemies. presencia de nuestros enemigos. He goes before Esta vai us. nos dilante He prepares the way. y esta prepara el camino. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord.
digno para recibir mi alabanza, digno para recibir mi adoración, vos sos tan digno para mi trece sacrificio na mi rey resucitar. A vos sos tan digno. Levanta tu mano y adoramos, Señor. Recibir mi alabanza, digno para recibir mi adoración. Vos sos tan digno. Oh, Señor, nos apóstolos nos merecen ese sacrificio na mi rey resucitar. Vos sos tan digno para recibir mi alabanza, digno para recibir mi adoración. Vos sos tan digno para mi trece sacrificio na mi rey resucitar. Vos sos tan digno. Tan digno para recibir honor, tan digno para recibir gloria. Vini Señor, vini Dios, vini Señor, vini Dios, vini Señor, vini Dios. Vos sos tan digno. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you deserve. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Let your incense arise. Day and night, night and day, let your praise, let your praise arise. To the only one that is worthy. Let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night.
worship Him this morning. Adoreremo Inta. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Church of the Lord, praise Him. Iglesia Visión, alabe. O te digno. Praise Him, praise Him. Alabe, alabe. You are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things. That's the best praise you have for the King of Kings. Sa ito For yung the Lord of alabanza ko Lords. buti bereg direi Señor, Señor na. You deserve the glory. One more time, say you are worthy. You are worthy of it all. Yes, Jesus, you are worthy of it all. You are worthy of it all. 'Cause from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Thank you, Father, this morning, Dan kita tawe mainta. that you can receive our worship as an incense, Kubo po recibi nos adoración Before con you. incenso po dilante. a pleasing aroma. Fragancia ko ta agradable po dilante. Thank you, Lord. Danke Señor. Day and night, Dia e noche. 24/7, 24/7. even in our sleep, Hasta oras sa dormir. let our lives Laga nos vida na. produce a aroma that pleases you. Produci fragancia ko ta Help agradable. us get rid of everything that displeases you. Yuga nos kita fuori turcos ko not agradable. Everything that blocks us from receiving more. Turco ta blockia nos para receber mais. Show it to us Mostra-nos. and help us get rid of it. Ajuda-nos para deshacer In the de name of Jesus. Em nome de Jesus. In the meantime, Lord, we worship you with everything we have. Nos adoramos con Every tudo como fiber in está. us, every Tu cell in fibra, us, everything in us Tu fibra, tu célula worships you. Te adoramos. Thank you, Lord. Thank you, Senhor. Let our obedience touch you. La nossa obediência tocava. Let our surrendering, Lord, to you touch La nosso you. rendimento na você Let our tocava. faith in you touch you. La nossa fé na você tocava. Even in our struggles, Lord, Hasta de nos batalha na Senhor. let us not remain down, but always stand up. La nos não And queda keep bom. moving forward. Sempre lanta para e siga vai dilante. When we sin, Father, Ora nos peca, Senhor. let us ask you to forgive us. Laga nos pedimos And perdão. let us not be comfortable in our sin, Laga nos não está cômodo de nos but picar. let us run away from it. Pero laga nos corre vai fora de je. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. This morning, touch your church Amém. again Toca a igreja dia mais. and again. E dia mais. Heal them, Sana nang. deliver them, Libera nang. show them your glory Mostra na mo glória. once again, Lord. Dia mais, Senhor. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Ask and you shall receive. Pidi e lobohaya. Never stop asking. Nunca stop de pedir. Knock and the door shall be open unto you. Bati e porta lo oro abrinado. Never give up asking. Never give up Nunca knocking. Stop de pidi e bati. He is sensitive to our needs. Eta sensativo na nos necessidades. Yes, in the name of Jesus. Sim, em nome de Jesus. Cover this place under your blood. Cubre o lugar que vai de sangue. Cover us under your glory, Lord. Cubre-nos vai de glória, Manifest Senhor. yourself this morning again and again. Manifestava mesmo vindo dia mais e dia Reveal the mais. Son unto us even more. Revelar e nos hasta mais. Hallelujah. Aleluia. There's nothing else we want more than you. Não tem nada mais que nós quer mais que nós abo. And if we sinned in that, forgive us, Lord. E se nos peca tem esse perdonar-nos, Senhor. Hallelujah. Aleluia. We are moving forward. Nós assim vai dilante. We don't pretend to be there already, but this one thing we do. Nós só pretender estar em cabo, pero é We coisa forget aqui nós yesterday and fazemos. we keep pushing
pushing forward. Nossa lubida ayera, nossa sige pusha by Those who dilanti. persevere shall be saved. Esang ku persevera la waro salva. Keep persevering, church. Sige persevera Keep iglesia. persevering, father or mother. Sige persevera mama o tata. Keep persevering, youth. Sige persevera joven. Persevere. Persevera. Be resilient Ta resiliente. in everything you do. En turlo qual vota Because asi. bigger is He that is in us Paso mas grande te sumbuta de nos. than the one that is out there in Pues Jesus' sumbuta name. ya foden en nombre de Jesús. You are close to a breakthrough. Bota obi cerca Don't na un give avance. up. No rindi. Don't give up. No rindi. Don't let the enemy take advantage of No you. lage enemigo toma ventaja vivo. You have a living God. Boti un Dios vivo. He will supply Que lo supli. for you in all your needs. Pavo den turbo necesidad. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Señor. Give Him praise this morning. Give Him praise this morning. Hallelujah. Hallelujah. You can do better than that. Agora si mi o que sei. Yes. Glory to God. Gloria a Dios. Assim o Espírito do Senhor te bisementa. I am the Lord that healeth thee. Amita Senhor que te sanavo. I am the Lord that delivered thee. Amita Senhor que te The Lord liberado. is saying this morning, Senhor te bisando I menta. sent my word Me manda mi and palabra heal your disease. e me sanabo I am enfermedade. the Lord thy God, Amita Senhor bo and I Deus. change yet not. E me nota cambia. I am the same yesterday, today, and forever. Mita mescos ayer awe Behold, para toda my eternidad. Ata mi You're pueblo. standing in the presence of the Most High Bota God. parada em presença de And Deus the Lord is Altíssimo. saying this E morning, Senhor te bisando be menta. still, Sea quieto. be still, Sea quieto. be still, Sea quieto. and know E sa that I am God. que a metade Senhor. All things work together for good. Turcos to obra them para that bom. love God. Pesnango The te Lord sina is Deus. saying this Senhor te morning, bisando oh menta. my little flock, Oh mi oh pueblo. my little flock, Oh mi oh pueblo. my little Oh flock, mi pueblo. fear not, No teme. be not be dismayed. No sea desmayar. I urge you, Mi te urgivo. don't turn to the right, not to the left, No vira ba ni mandrete ni but robes. focus your eyes upon the Lord Jesus. Pero enfocabo vista riba Senhor Lo and Jesus. behold, Ata. I am the Lord your God. Amita Senhor You bo are Deus. my people. Vosso tá mi I am pueblo. your God. Mi da vosso And I'm Deus. going to lead you. E me vai I'm guia going to vosso. direct you. Me lo I dirigi will vosso. protect and I Me lo declare today proteja. E me da that declarar no awe. weapon, Com nenhum that no arma. weapon, Nenhum that no arma. weapon Nenhum arma. that is formed against you Que forma contra shall vos. be able to prosper. Lo tá capaz I de declare prosperar. Me da that declarar. you O abo. and your house E bocas. will prosper. Lo prosperar. As your soul prospereth, E lo- because you are my people. Por manevo I am alma a da God prosperar. of Você a gosta mi covenant. pueblo. Me da Deus e And I pacto. told you before, Uma I bisabo will say you acaba. again, De bisumbiar I will mais. never, Mi nunca, never nunca leave you. lo Why? lagabo. Because you are the apple of my eyes. Ocho botar You are my apple, people. mi vista, I am botar mi your pueblo, God. y mi debo And Dios. whatever I promise you, Y lo que me it prometí, shall come to pass. lo I am guardo, a God. cumplí. I'm a God of a covenant. Mi da Dios y All pacto. I urge you and I beseech Pero you, mi da urgivo. my dear children, Mi yuna. if you love me, Si vos estimami, keep my commandments. tene mi mandamento na. Believe
quiere obey, obedecer, trust, confia and be not afraid. y no teme. I am going with you. Mitabai You are kubo, my people, kota mi pueblo, and I am y mita, your God. bo Dios, Rest in me sosegada en and mí, be not afraid. y no teme. I have made the way already. Me atrai kami nakaba, Don't worry. no preocupa. It is well. Está bom. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Aleluya. Hallelujah. Thank you for your Hallelujah. word, Lord. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Danke, Oh, Jesus. God is faithful. Good morning to everybody. Dios está fiel. Bom God dia, bless all of naturende. you. Dios bendiciona cada de vosotros. Let's do this. Let's go to somebody and greet them. Van a acessar aqui, van ser com gente e saludar. Don't be afraid of COVID. It's gone long time. Não tenham medo de COVID, você lá vai Go acabar. to somebody and greet them. Vai na gente saludar. You that are here for the first time, be welcome. A pouco daqui namba para me enviar, se a bom bini. We want to especially say welcome to Jim and Susan from New Jersey. E nós quer saludar Jamie e God Susan. bless you. Be de New welcome. Jersey. Deus bendicionavo, bom bini. Hallelujah. Aleluia. Anybody else here for the first time? Tem outra gente Be que namba para welcome. me enviar, se a bom bini. Se a bom bini. Yes. Aleluia. Those online also, we greet you in the name of Jesus. Tu estão que está online também, nós está saludando em nome de Jesus. Remember to share our live streaming. Corda para por compartilhar nos live streaming. Somebody needs a word, Tem gente que mestre palavra and that person might be under your contacts. e a pessoa é importante eta bom de contato. So share our live streaming. Que ven compartilhar nos live streaming. Hallelujah. Praise the Lord. Aleluia. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. It's good to practice community. Tá bom para nós por praticar comunhão. The enemy tried to destroy it, Inimigo apurba destruir, but we are restoring it. pero nós está restaurar. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Glória a Deus. We have some announcements to make. Nós tem algum anúncio nang patrese? They're not a whole lot, Na nota hopi, but I'm going to start with the youth. pero mi também começar com a juventude. Yesterday, the youth had an adventure outing. Ayer a juventude tava tendo salida que tava aventuroso. Yes. And we concluded a month of the 10 hours of relationships. Nós a concluí também luna completo de 10 hernan de relação. Right? All the aspects of relationships. Todo aspecto nan de relação. We spoke about those on Saturdays. Nós a papia de nan riba e já sabra nan. And yesterday we concluded some adventures with them. E ayer aguardo assim algum aventura com nan. Okay, we were at the França Pass, as you can see. Maneira bo por wak, e juventude tabata na e França Paz. And I have a little video for you to see a little bit of relationships here. E me quer para você wak vídeo nan de tiki relação aqui. Vídeo. Vídeo que nós tem. There it goes. Ata ng sistema de relação. Nan ta relacionando. Yes. Believe it or not, I guess you don't want to hear the volume, right? Anyway, it was fun though. Se nós por tem volumen, lo tá bom. Anyway. Okay, anyway, that was just part of it. Esse aí tava Give our youth a big applause. E lo que nang hasi do na nos juventude aplauso grande. I want to keep asking. Me quer seguir pedir. I want to keep asking all the parents to keep sending your youth. Tur e ouders nang pa please seguir manda vossa juventude. We call it the Awana Track and Journey Ministry. Nós tá chamele e Awana Track and Journey Ministério. Ministério de Awana Track That's and every Journey. Saturday from 6 to 8 Esse aí p.m. tá tur já sabra de 6 para 8 de noite. Okay? Now, we have this coming December, Awo December awo. our second Christmas village. Nós temos de 2 Christmas Village. Glory to God. Glória a Deus. Amen.
The first one we had was in 2016 when we were in Kamakuri. E promê que nós estava tating, estava na 2016, ora que nós estava na Kamakuri. It was a huge undertaking. E estava algo grande que nós fazíamos. Everybody in Aruba knew about it. Turende na Aruba estava sa de Christmas Village. They still talk about it. Ainda não estava DJ. So this year we're going to have a second one. Desse ano que nós estava iting nos de dos Christmas So I'm going Village. to let Pastora talk about it. Me estava lá a pastora Papia DJ. Bom dia, Deus bendicionar Good morning. God bless all of you richly. Maneira você por mira, nós estava iting Christmas Village. As you can see, we are going to have a Christmas village. Dia passado nós estava tine 3 ou 4 dias, me não recordo exactamente. Last time we had it for 4 days, I guess. Pero e bia que nós está assim solo dia. But this time we made some changes and we're only going to do it for 1 day. Nós estava iting den e parte de comida 7 nações nang. In the food department, we're going to have 7 nations, 7 different Comida foods from different nations. de diferente nação nang. Yes. ¿Sí? Nós também tem também diferente tent nang caminho nós também tem bijvoorbeeld boutique chiquito. We will have also various stands where we will have boutiques, for instance. E nós também tem paia nang bonita que não por visti para Páscoa, pero ribo You preço can- regalar. Yes, at a very good price. You can buy dresses that you can use for Christmas, Nós também tem acessório, nós também tem também gift shop. accessories, gift shops. Nós também tem também arts and craft We are going to tent. have arts and crafts tents also. Nós também tem tent de costang douche, Also, sweeties, maneira casa de Hans en Grietje, like, what is that in maneira English? casa de Really? Okay, thank you. maneira casa de Hans en Grietje, Okay, Hans and like Gretel. the house of Hans and Gretel. Então nós também tem mais constantemente, nós também tem We will have more things. kids corner, We will have also a kids corner onde nós também tem veganang, where there will be games for them. pintamento de cara. There will be Face face painting, painting, nang tambay ting sa trahamento di eblas chiquito nang kuta forma bestia, etc. balloons, Nang tambay ting tambe popcorn, cotton candy. cotton candy, popcorn. Ture kos nang inanan tambay ting inanan. All of those things will be there for them. E price ta 35 florin, $20. The price will be $20. E den e price, Within that price, bo por hayak i escoge comida de 7 nación nang. within that price, you can choose one food of the 7 different nations. Kemen, si bo ke bin trempang, pa bo haya Surinam, bin trempang. If you want Suriname food, then you need to come early to get Si that bo ke food. bin trempang pa ya Colombia, bin trempang. If you want Colombian food, then you need to be here early. Si bo ke bin trempang pa ya Aruba, bin temprang. You want Arubian food, Corozalian food, then you need to be 1 day earlier. Dus bo mag di kis comida fe die nación nang. So you can choose one food from the 7 different nations. Eceita incluí den e preço. That is included in the price. Fuera de ture otro tanches nang kubo por compra costa Besides the tents and everything else kubo por compra costa that you can buy things, Nós também tem também de mês concerto de Páscoa we will have a concert, a Christmas com os concert GSCC Christmas nos with our GSCC Christmas GSCC concert. Gaita group. GSCC Christmas concert. Okay, a concert from our worship team. Nós também tem também gaita. We will also have gaita. Nós também tem também mime. We will also have a mime. Nós também tem sketch. We will have sketches also. Sketch tá bomba. E tá bini de nós juventude. The sketch will be powerful and it's going to be done by our own youth. E na hand de sketch, pastor por evangelizar. And based on that sketch, pastor will bring an Nós evangelistic também tem message. dança de gente grande, dança We de will have mucha. dance done by adults and children. E nós também tem lugar full decorado. The whole place will be lit up by lights. E também tem ambiente bonita, camina por bini com a família. It will be a totally transformed environment where you can bring your family and have a good time. Bo por tambe Maurits invita turbo trahadona anto bingo Maurits, nang you can panang bring pasong all of Pasko your- nan tambe. Your crew,
All of the employees, bring them. En vez de nang hayong costa ng otro kamina, nandabi hayong bong ambiente. Instead of getting something bong elsewhere, comida, they can come here and get. nandabi haya bong, yamin, okay, may show, paso nos unda si show, pero nos tabay evangelizar tambe. But we will also evangelize. We don't want to call it a show, but it's more than that. Pero ese ay lo ting. E meta, The purpose for this Christmas village nos tin tres. is threefold. E prome meta, The first purpose evangelizar. is to evangelize, 13 alma nang. is to bring in souls for Christ. E di dos meta, The second purpose tapanos por fellowship. is to have fellowship with one Y nos another. por 13 nos familia mira un ambiente sano y And dulce. also, this is a time for family. We can bring families together, Y our edit- own family. Y di tres meta, And the third purpose boso sako ora awa yobe na Aruba, na GSCC yobe pa denta ambia wuto. You know that when it rains in Aruba, it rains in this building almost the same as Dus outside. di tres meta tapanos por dreche dak dia So the iglesia. third purpose is to fix the whole roof. Dus tur lo que nos tabay recaudar, So all that we will raise ese aí pa drecha e dak di is to GSCC. fix the whole roof of this building. $20, 35 florin pa tures aqui, $20, you will get everything that we just said. rumang eta regala. It is a given. Nos atrahan nos karchi ng kaba, We already printed the tickets. dus nos tin 2 luna kung nos po vende karchi. So we have 2 months that we can sell tickets. E dia tabay ta dia 3 de dezembro ibun ja sabra. It will be on a Saturday, the 3rd of December. E tabay ta di 7 pa jesum di anoche. It will be from 7 to 11 p.m. E programa tabay ta tremendo. The program is good. Assim ta después de serviço, So after the service, please pasa busca boso tickets dan pa boso ayuda nos vende e tickets. pass by every person here. You consider yourself part of this house. Come, get some tickets by the tens Mi ke or the bis hundreds, and then help us to sell them. mi ke bisa boso tambe pa boso skibi boso number pa so nos mester hende pa ayuda tra. To help during this event. E 7 nasyon nang tabay ta 7 nasyon nang kuta existi den e iglesia aqui. These 7 nations of the food festival are 7 nations that exist in this church. Anto cada nasyon tabay ti un líder inalo acercabo conforme bom nasyon pa botambe ayuda. And each nation is represented by a leader, and this leader will approach you to help them. Okay? No lubida. Don't Bini forget. busca bokarchi. Come and pick up your tickets. Mi ke bisa boso, I want to also say ku Dios ta bom. that God is good, Pa sobra pa derecha un dak, because to fix a roof, ta masya wo placa it's a lot of money. Foral un dak grande manera sa. Especially this 700 square meters roof Kuta lectur kaminda. that is essentially leaking everywhere. Pero Dios manda un alma But God sent an angel pa ayuda nos. to help us, Pa sobra lo que la cobra, mi bisa ta pa ayuda nos. because what he charged is nothing, is a donation. Y ese ahí ta más o menos un 30,000. And it's about 30,000 guilders. Pese ahí nos atraja 1,000 karchi, That's why we put together 1,000 tickets. nos por vendenan, We nos can por sell them. vendenan. We can sell them. Pa sobra si, 100 hende tuma 10 karchi nang abay. Because if 100 people in this church take 10 tickets each, They're gone. they're gone. We Nos- sell them. Nos tem mucho más que 100 hende. So we have much more than 100 people. Y mi que bisa boso kung bong Dios ta. I want to tell you how good God is. Algum hende ko atende DJ, Some people that heard about it, kusa kong e outro Christmas village that dapat remember how our first Christmas village was, ya nang apidikar chikaba, they already started to ask for tickets. y 225 abay kaba. 225 tickets already went. Dus, a queda 800 más. So 800 tickets remain now. 80 hende son os We mester. only need 80 people. No pedimi 5 karchi, hacimi un favor. Please don't ask me for 5 tickets. Pedimi 10 karchi. Ask me a minimum of 10 Pa sobra tickets. entre abo, bo casa, bo família, bo vizinha. Ya, e bo Between colega,
your family and your neighbors and your colleagues at work, Bom, este potin gente. there must be more than 10 people. E eta algo bom. And it's for a good cause. Eta algo para bom causa. Yes, it's for a good cause. E Deus lo bendicionava. And God will bless you. Você não está de acordo comigo? Are you in agreement with Se me? você não está de acordo comigo, dá Deus aplauso e bisa If we you agree can with do me, it. give God an applause. We Hallelujah. can do it. We can do it. Amen. Make it Amen. happen. Amen. Make it happen. Yes. Jesus. Assim passa. Amen. All right, that's good. Nós sigue. All right, at the end of the service, our comedor gourmet is open. Depois de serviço também, você saca nos comedor da abrir. And today we have pastiche, croquette, and the regular drinks as you know him. Awe nós não tem comida, nós tem de snacks. Okay, just snacks and drinks. And within those drinks, if you care for good coffee, we have very good coffee in the back there. E se você quer bom coffee, nós tem bom coffee. Yes. All right, we're ready now to give unto the Lord. E nós está claro aqui para donar na Senhor. So while the ushers get ready, we will pray. E mientras que o Gerdan está preparando ang mes, nós está ora. Father, we want to thank you for your faithfulness Tata, nós que agradecemos por a fieldade. through all that has been going on. Através de tudo o qual a vinta passa, We lack nothing, Lord, nós não falta nada, because Senhor. you have provided. Paso bo aprove. Now, Lord, it is time to honor you with our giving. Agora, Senhor, é tempo para honrarbo com os donamentos. Out of your glorious riches, you promise to provide everything Tipo we glorioso need. riqueza nang primintico, bota prove tudo lo que nos mester. So bless your children as they give, Que men bendición and let them give with a Boyuna, joyful heart. Según kunanta duna, ilagan duna con corazón gozoso. Bless us as we tithe. Bendicionanos Bless us conforme as con we nos bring our offerings. duna nos diezmo, nos ofrenda. Bless us as we bring our first fruits. Y según con nos trece nos primicia. Bless us also as we sow in the Seed 700 initiative. Bendicionanos también conforme ora nos está sembra de semilla 700 también, In the Señor. name of Jesus. De compromiso ahí, Señor, en el nombre de Let Jesús. no one have lack, Lord. No le haga ningún falta nada. And Father, Y tata, you have given us principles to go by. bo aduna nos To live by. principio nang para nos viva Let kunan. every child of God Laga cada yu de Dios practice your principles practica bo principio na. so that they can see your goodness in the land of in the living. Pasina nang porwag bo bondad den etera de vivo na. In the name of Jesus. Den en nombre de Jesús. Thank you again, Lord. Thank you Amen Señor. and amen. Amen y You amen. may come and give Bo por unto the vi Lord. y duna na Señor. Aleluya. You are worthy of it all. Let's worship the Lord before we go into the Word of God. You are worthy of. Help me, somebody. Worship team. You are all things. You deserve the glory. Let's worship Him. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things.
Yes, Lord. You are worthy of it all. Yes, you are, Lord. Yes, you are, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. Night and day, day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let praises arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Thank you, Jesus. Bless us as we go into the Word of God. Touch us by your Word. Transform us by your Word. We need your Word and we need our fellowship with you. Thank you, Jesus. Thank you for a time such as this. Danke por tempo como esse aqui. Thank you, Lord. Danke, Data. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Thank Amen. Amen. you. Yes. Are we all ready for the Word of God? Nós está clape a palavra de Dios. Glory to God. Gloria a Dios. So we will continue with what we started last week. Dus nós lo continuar com o que nós começamos a semana passada. We called it Stuck in Transition. Nós chamamos pegar em transição. Yes, stuck in transition. Pegar em transição. So if you want to follow that, you need to go on our page, YouTube page or Facebook page, and look for part 1 of Stuck in Transition. Se você quer seguir essa aqui, anterior vou por vai também para nos page, de Facebook of the YouTube, vou por seguir nós, assim vou por o e prome parte de predicação This aqui. morning we will just move on with part 2. Aumenta nós lo sigue com parte 2. Okay? Let's open up in the Word of God in Numbers 14. Vamos abrir a palavra de Deus, em número 14. We are reading verses 20 down to 24. Nós também ler versículo 20 para 24. The Word of God, thank you for standing with me. It's not a religious thing. It's just out of respect for His Word. His Word is alive. It's like a double-edged sword. It can transform you the A minute palavra you de read it. Deus, danke para comi, a palavra de Deus, tá palavra que nós temos que dar reverência, é espada de doble filo, e nós estamos agradecidos como para conosco, essa palavra que pode transformar a vida. Manebolese. Then the Lord said, I will pardon them as you have requested. Senhor avisa, me apordonanan conforme bo palavra. But as surely as I live, and as surely as the earth is filled with the Lord's glory, Ma di verdad manera mitabiba, gente entera lo guardo llena con gloria di Señor. not one of these people will even ever enter that land. They have all seen my glorious presence and the miraculous signs I performed both in Egypt and in the wilderness. But again and again, they have tested me by refusing to listen to my voice. Seguramente, tur e hombre dan aquí con mi amira mi gloria y mi señal nan, con mi ahasi den Egipto y den desierto y cu, sin embargo aponemi na prueba e 10 viajan aquí y no escucha mi voz. They will never even see the land I swore to give their ancestors. None of those who have treated me with contempt will ever see it.
De ninguna manera lo mira etera ku mi ahura na nang tatanang. Ni ningún di esnan ko a despreciami lo no mira esaki. 24. 24. But my servant Caleb has a different attitude than the others have. He has remained loyal to me, so I will bring him into the land he explored. His descendants will possess their full share of that land. Ma mi servidor Caleb, pa motivo que tem espírito diferente e a seguir-me completamente, lo mi iba na etera que é adrenta e su descendiente nan lo poderá DJ. Let's also read Deuteronomy chapter 1, verses 6 and 7. Van lesa Deuteronomio nan tambe capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. When we were at Mount Sinai, the Lord our God said to us, "You have stayed at this mountain long enough." Señor nos Dios apapia ku nan Señor nos Dios apapia ku nos na Horeb, bisando boso aqueda basta tempo caba na eseru aqui. 7. 7. It is time to break camp and move on. Till there. Abira tempo pa quebra eten, baja eten e sigue. Sigue dilante. Okay. Also, let's read 1 Kings 17. Van lesa tambe prome rei ng 16. 17. Prome 1 Kings 17, 2 down to 7. prome rei ng 16, 17. 17, 1 pa 7. 2 pa 7. 2 pa 7. Then the Lord said to Elijah, E palabra do Senhor llega na Elias bisando, "Go to the east and hide by Carrot Brook, near where it enters the Jordan River." vai for di aqui e bira vai pariba, esconde ban di roi Keret, kuta queda pariba di Jordan. 4. 4. Drink from the brook and eat what the ravens bring you, for I have commanded them to bring you food. E lobo bebe for di eroi, e mi a ordena e rafdan di dunabo di come ayanang. 5. 5. So Elijah did as the Lord told him and camped beside Carrot Brook east of the Jordan. E assina e abai e ahasi conforme e palavra di Senhor. Pasobra e abai e abiba banda di roi Keret, kuta queda pariba di Jordan. The ravens brought him bread and meat each morning and evening, and he drank from the brook. E rafdan tabata 13 pang ku carne pe mainta e pang ku carne pe a tarde. E tabata bebe for di eroi. Then 7. But after a while, the brook dried up, for there was no rainfall anymore in the land. E asoso deco después de tempo, eroi a seca. Pasobra aguacero no acai na etera. Anyway, Father, let's pray. Father, we thank you Tata, bang hasi oración. for this word. Yamabu danki pe palavra que Again, we ask you for it to change us, viaja más, nos está pidiendo la que palavra que cambia and to nos. take us out of this time of transition, La que saca-nos de tempo de so transición. we can go into the next, Father, that para you nos have for us. 30 de lo siguiente, Tata, In como the tiempo name nos. of Jesus, En el nombre de let us Jesús. have an attentive ear, Y la que nos tende jorrea que está escucha, and also the atento. willingness to make the changes Y también para nos tener that we can voluntad control. para hacer el cambio que nos puede controlar. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen and amen. Amén y You may amén. be seated. Vos están por tu asiento. We are going to define stuck in transition again, Nós vai definir lo que está pegado en transición día más. but I'm going to use a different definition saying the same thing. Pero me também usa diferente definição visando em meu co. It is Definition. like our process in COVID-19. Esta maneira nos processo de COVID-19. What was supposed to last weeks became years. Lo que me será dura par de semana a dura anos.
combined with severe restrictions combina ku restriksyon ng hopi severo and even lockdowns. e hasta momento ng kunang meserawardo será. Do we remember that? Vos não te acordas aí? Yes, we do. Se não te acorda. Of course, Claro. this affected people both financially and also emotionally. E essa aqui a afetar tu rende financieramente e emocionalmente. And transitions are like this. E transição não está assim aqui. And just like the Israelites, Assim na maneira israelita não. in their transition from Egypt to the promised land, Denan transição de Egipto para a terra prometida, they expected the journey to be short and quick, nang aspera con ang jornada lo taba ta cortico e rápido. short and smooth. Quello taba ta cortico e suave. But it lasted much longer than they anticipated. Pero ela dura mucho más de lo que kunanga anticipa. Are you here? Botei? So to bring it down into our personal lives, Dus patresele abau de nos vida personal, you thought you were going to find a job within weeks, but here you are 6 months after, still looking for a job. ba pensa, bota ba yung trabaho de um par de simang, por ejemplo, pero tabo que nang 6 na pasa acaba e nada ainda. You thought that you were going to be married by now, but here you are still single. Ba pensa que pa hora que ya bolo tava ta casa acaba, pero taba nang ainda si un esposo. You fervently prayed and believed God for a breakthrough. Bo a echt ora firmemente y quiere Dios pa un avance In certain areas of your life. de en cierto área nan di bobida. But time is passing by Pero tempo está pasando and nothing is y changing. nada está cambiando. This means that we are stuck in transition. Es aquí que men nos está pegada de nos transición. And with it comes discouragement, Ando junto con él también descurajamiento, disappointment, también desapunto nan. even hopelessness Hasta también falta de esperanza and depression. y depresión. And you say to yourself, is this the new normal? Ando vos te bisa vos mes, es aquí te norma novo. Do you say to yourself, it is what it is? Y vos te bisa, ya, está lo que está. Or is there a way out of this? Of, vos te bisa, tem forma para salir desse aqui. I choose to believe that there is always a way out of this. Amém. A mim tá quis para querer sempre que tem forma para salir desse aqui. So to give you a little bit of part 1, Dus para donar tique de parte 1, last week we dealt with delays, semana passada nós atrata com retraso nan. detours, Nós apapia de caminho nan kuta que outra vuelta. yes, that are totally out of our control. Kuta totalmente fora de nos control. These are actions of others, Essa aqui tá ação nan de outro nan. external circumstances around us, Circunstância nan externo kuta rond de nós. or God repositioning things and people Of ahead of us. Kuta reposicionando cosas nan e gente promete nos por hacer. Are you here? Botei? While we keep a holding pattern, Mientras que nós te queda mantener nos patronchi mesmo cos. in times such as these, Den tempo nan maneira aqui, we said last week that we need to learn to remain prepared, nós avisa que nós tem cozinha de estar preparado, to be patient, de ter paciência and to be prayerful e de estar gente nan que tá ora constantemente. for the time when the door opens, Pa e momento que a porta nan abre, and then we can advance to the next stage of our assim nós lives. por avançar na outro stage de nos vida, na outro etapa de nos vida. Yes. Part 2 now A parte 2 is not really caused by something or someone out there. e nota eigenlijk cosco a passa para motivo de gente of costan ko passa evo. No, these are factors Essa que tá hecho nan that we control. com nós por controlar. These are factors that we have influence over. Essa que tá factor nan com nós tem influência riba nan de nos vida. So when we get stuck, Dus ora que nos apega, what we need to do que nos tem quase, is to do a honest self-examination. tá que nos tem que para delante espilei, ando examinar nos mes honestamente e Yes. bisa nos mes. Come out of denial E sali fei di ku bota nenga ku eigenlijk tá bom falta. and be honest with yourself. Ando sea honesto ku bom mes. An honest self-examination.
examinación honestamente de vos mismo. And when you do this, Anto ora vos haces aquí, you will discover vos lo descubrí the place el lugar or the places that you are stuck. of el lugar nan kuba queda pegado en je. One thing is what you cannot control. Costa lo que vos mes no puedo controlar. You leave that up to God, Láguese para Dios. and He will fix it for you. Y él lo dreche pavo. Another thing is when you can do something about something. Pero otro costa, ora nos por hacer algo con lo que está pasando. And if I don't do anything about the things that I can control, Y si a mí no hace nada que costan cuta a mí mesmo controlar, you will go out of here the same person that came. bota vai salir feija aqui dentro, é mesma pessoa que babini. You will remain stuck, Lobo queda pegar, blaming circumstances, lobo queda culpa, tu Blaming sorte, people. circunstancia, tu sortiende, bota queda And culpa even para lo que está God. pasando, como y hasta Dios. whereas the blockage is really within us. Caminda, que o bloqueio eigenlijk está de nos man. So I'm going to mention some of these blockages Dus me vai mencionar algum de bloqueio nan aqui, that may be keeping us stuck, que portata mantenernos pegar. stuck in transition. Pegar em transição. Came out of a door, I came out of a door, I'm in transition to the next door. Mas sale de porta e dentro transição me tá para vai But outra I'm porta. between doors, Então me tá entre porta nan. stuck in transition. Me tá enang dentro transição. I can't go back, but I cannot go forward. I'm just in limbo. Me não pode vai dilante, pero tampoco me pode vai back para trás. Que me tá mané pegar, me Okay? Praise God. So let's look at Gloria one a of the Dios. things that can keep us stuck. Ok, vamos a onde é costan que porta por tener nos pegar. I'm going to say it. Me lo vai dizer. Regular sinning. É pecamento constantemente, continuamente. Let me define it clearly in Greek so you can understand what I mean. La gami definir claramente de papiamento para vos compreender que como que men. Regular sinning means that you constantly, non-stop, regularly, as a habit, sin. Peca constantemente, regularmente, ta algo que constantemente, regularmente, como un hábito, o ta gewoon sigue peca. I want to say this very clear to you. Me vai bisa sa que opiklar na bo. God cannot bless sin. Dios no por bendición a picar. You can go into the Hebrew language, back into the Greek, and back again to Hebrew. He will never, ever bless your sin, be it in Papiamento, be it in Spanish, whatever. If it is sin, it is sin. He will never bless your sin. Dios no por bendición a picar. Vos vai busca den Bible na onda com esse lo passa. Vos vai den griego, vos vai back den hebreo, vos vai back and forth, vos vai den espanhol, inglês. Chinês, tu sorte lenguaje que tem, pero nunca lo bohaya el versículo 8. Pasó Dios nunca por bendición a picar. He will not bless willful disobedience. El no por bendición ahora bota desobedeciendo voluntariamente. Yes. Let's read it from the Word of God. Vale esa palabra de Dios. In the first letter of John, chapter 3, verses 9 and 10. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10. 9 and 10. 9 y 10. No. The first letter of John, chapter 3, Capítulo 3, no 1. 9 Capítulo and 3, 10. 9 y 10. Un Juan 3, 9 y 10, correcto. Those who have been born into God's family do not make a practice of sinning because God's life is in them. So they cannot keep on sinning because they are children of God. Ni un gente cuando nace de Dios no ta practica practicar que me jodón sigue así. Pa sobre su semilla ta permanecer dentro y no por hasi picar pa sobre ella nace de Dios. 10. 10.
So now we can tell you who are children of God and who are children of the devil. Anyone who does not live righteously and does not love other believers does not belong to God. Na essa aqui é yunan de Dios e é yunan de diablo, ta conocí. Es un que nota práctica justicia nota de Dios. Ni es un que nota estima surumán. So the key here is not to make sinning a practice, a regular thing to do. Dus é clave aqui nanta para não hasi picar algo que bota sigi hasi tur momento e tur dia e tur hora. If you are a child of God, Se bota un yu de Dios, what I'm reading here is de lo que me está lesando that it is impossible to sin. Eta kuta impossível para bo continuar ta peca. Look at verse 9. That's what it says. Wak versículo 9. If Jesus lives in you, Esta bisa si Jesus está viva dembo. sinning is impossible. Pica que men pa bo peca ta impossível. It's so quiet in this church. Ta sina quieto de iglesia. Why is that? Di con I'm a child of God. mi tu yu de Dios. He is in me. Eta den mi. Jesus is not a sinner. Jesus no tu If he lives in me, it is impossible for me to sin. Si eta viva den mi ta impossível pa mi ta viva ta peca. Okay, let's read verse 6 and 8. Bawak versículo 6 y versículo 8. Let the word of God speak to you. La palabra de Anyone Dios, Papia Cubo. who continues to live in him will not sin. But anyone who keeps on sinning does not know him or understand who he is. Eta bisa, ni un ende kuta permanece den je no ta hasipica. Y esta sigue bisa, ni un ende kuta hasipica no amire ni conoce. The key is here. Ella habita aquí na é clave. Anyone who continues to live in him will not sin. Es unan que continuamente de esta permanece den je lo no hasipica. If you play around with Jesus, Si vos junga con Jesús, you will make sinning a regular practice. lo vos hasi es pecamento un práctica de embobida. But when Jesus becomes your real, true Savior and Lord, Pero ahora Jesucristo vira vos Salvador y Señor it de becomes verdad. impossible for you to sin. Esta vira imposible para vos permanecer ta peca. It says it here clearly. Esta dice aquí claro. If I keep having fellowship with him, I will not sin. Si mi sigue en comunión con él, mi no peca. But if I keep having fellowship with my past life, Pero meaning sinning, si mi queda tiene comunión con mi vida pasado y mi te queda cana de pecar, then I have a problem with my relationship with him. ante ahora mi tiene un problema con mi relación con él. It says here that I don't know him Esta dice que nan mi no conoce and I don't even understand him. y mi no ta comprende. Because when he tells you stop sinning, Paso ahora bisabo stop di peca. you will excuse the sin. Bota vai busca excusa pa emotivo pa kiko bota You will peca. fight with him. Lobo lucha con él. If he asks you to forgive this person that hurt you, Si é bisabo, por ejemplo, perdonar a persona aqui quase budolou. you go like, devil, go behind me. Bota bisa. You don't know what that person did to vai me. Vai para trás de mim. Bom sabe que ainda que assim comi? Não. You think it's the devil, but it was Jesus speaking to you. Bota querer eigenlijk tá diabo, pero tá Deus papiando. You don't understand him. Bom não tá compreender. You cannot perceive him. Bom não por. Why? Wak percibir saco tá é. You are not living for him. Pa kiko paso bom não tá Other bibando. things do have priority for you. Outro coisa. Other things are more important Tem for you. prioridade tá mais You are still importante stuck para in the past. Ainda bota pegada em passado. Anybody here? Entende que tem? I think I lost everybody. Me quer sa ma perda tu rende. Well, keep saying hallelujah. This is also the word of Si que God. pisa aleluia, para se saque parte que também da palavra de Deus. Verse 8. Versículo 8. Did we read it already? ¿No sale se acaba? When people keep on sinning, it shows that they belong to whom? To the devil, who has been sinning since the beginning. But the Son of God came to destroy the works of the devil. Aleluia. Es un kuta práctica pica, ta di quem? Di diablo etas que bi, correcto. Pa sobra diablo a hasi pica foi de princípio. E eu de Deus,
aparece para o propósito aqui, para destruir a obra ng di diabo. What's the key here again? Kikote é clave aqui na trobe, Keep on sinning. queda Make it a regular practice to willfully disobey God. si bo queda peca e hace prática para voluntariamente desobedecer Deus. You know certain people cause you to sin, you stick around them. Bo saco si bo vai sa cierto género, bo takay den pica. You know certain places cause you to fall, you keep going to those places. Bo saco cierto lugar nang kubo bo vai na je, tahasi kubo lokay den pica. There are Pero certain que tu things- vai bota queda bisitanan. There's certain things you cannot touch. Tem cierto cosa ku You keep touching them, pero bota sige mi nang. like your remote, Manebo remote, like your keyboard. manebo bo keyboard. Uh-huh. And you sin, I bota peca, but you don't stop it. pero bo nota stop. You keep doing it. Bota queda subi by wak cierto ko na riba je. And it's a regular practice. Ante itong práctica regular. You don't even hate it. You accepted it Bonota- as normal. Bonota ni odie. Ito normal pa bo. Now let me make another conclusion based on this. Wala kami asing otro konklusyon basari besa aquí. In our journey to become more and more like Jesus, Dennos jornada pabira más y más manera Jesucristo. in our journey to go from one glory to another to be more and more like Jesus, Dennos jornada pa bay de un gloria pa otro y vira más y más manera Jesucristo. I slip, Maslep, you slip, baslep, I stumble, ma you trompica. stumble Boa trompica. in sin. Den pica. But I don't stay there. Pero minota queda denje. There's a difference between staying there, Tem diferencia entre slep, dalabau, quedibau, make it a practice, hacia práctica versus slipping and come back right up, versus kubo a slep y balanta arriba y bono versus stumble and keep moving forward. versus kubo a trompica y balanta back y boquier vai dilante y bono que quedibau. I struggle, but I don't stay there. Wak, mita lucha, ya, pero minota quedibau. I don't make it a habit to call it normal. Minota si hábito y mi llame normal. For this, there is abundant grace and mercy. Tapa esaki, e costan aqui, ora esaki pasabo, Dios tem abundância de misericórdia. In this, Abundância de graça. God covers our weaknesses and shortcomings. Den esaki, Dios mesta cubre nos debilidade nan e camina nos takay cortico. Do you see the difference? Botawa que diferença? There's a huge difference between di- what I said before Tem and diferença this. grande entre lo que me avisa prome e lo que me está avisando a wo. Look at verse 9 of 1 John 1. Wak versículo 9 den 1 Juan 1. If we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Si nos confesamos picanan, ta fiel y justo pa perdonarnos nos picanan y pa limpiarnos de tur injusticia. All right? So now I need to examine myself. Ok, awo mi tingo sa amin na mi mes. Because this is an area Kasi sa kitong area, where I can be blocked. kami na ami po wardo bloquear. This can keep me stuck in transition. Esa que porta un dia motivo ng pakikomita I kita came all the pegada way en here, but I transisyon. cannot advance. Llega It's até like cierto punto, something pero is holding me up. minota avançar. Ito man algo ta wantama atrás. So I need to ask myself some honest questions. Dos mi tingo punto mi mes algum pergunta ng I need to honestamente. do a self-examination. Mi tingo hace un examinación de mi mes. So the obvious question is, am I living with ongoing patterns and habits of deliberate disobedience to the Word of God? Mita bibando ko patron chinang regular, ya? Di hábito ng deliberadamente desobedeciendo a palabra de Dios Amen. without sincere repentance. Sin arrepentir mi mes sinceramente. I have here a list of habitual sins. Mi ting un lista de picanang kumitahasi
habitualmente. No, not me. Dilante bo. I have a list. Dilante bo. I have a list of habitual sins. These are things that can happen. Mi ting lista de costan ko ta habito pa mi ta costan ko por pasa. And I have a list for the men and women. Y mi ting lista pa hombre y mi ting lista pa mujer. I'm not going to mention women or men. I'm going to just throw them in each other. Mi nota And by you pick it up for yourself. explica quata de hombre y quata de mujer. Mi ta just explica nang ando abo mes wa quata dibo. And it's not going to be ladies first. Atenta by ta ladies first tampoco. You pick it up for yourself. Pique pa bo mes. But these are things Pero esa kita costan that can be regular sins. ko porta picar nang habitual. Que men kumita queda así. Especially after a time of COVID. Especialmente durante tempo COVID. Are you here? Botei? Okay. Anger is one. Rabia ta dinang. Staying angry. Queda rabia. Staying resentful. Queda resenti. That's a sin. Ese é um picar. Knowing better than God. Começar hasta meu com Deus mes. I see your way, God, but I have a better plan. Mi tawa aqui porque men Deus, pero você mi planta mi hu. That's a sin. Esse é um picar. That's a habit, as a matter of fact. E esse é hábito também. Sexual immorality. Imoralidade não sexual. Delayed obedience. Ora que mi obediência tá tarda para chegar. God, I understand, but not now. Deus, me tá compreender aqui porque men, pero ainda me impor. Later. Mas orou, depois não está assim. Greed. Golosidad. Golosidade, sim. Greed for money. Golosidade para placa. Greed for influence. Golosidade para ter influência. Greed for position. Golosidade para posição. That's the new sin nowadays. Influence. Esse é o picar novo de hoje em dia. Me quer ter influência. I want to have a name. Me quer ter número. Whatever it takes. Lo que sea que ta toma. If I need to take off my clothes, I will do it. Se me tenho que quitar mi panha para a influência. As long as I get influence. Basta me a influência. This doesn't happen here. Let's move on. Essa aqui não tá passa aqui dentro, que vem diz vão seguir adiante. Tolerance of sin. Tolerância de picar. Calling sin by other names. Llama picar outra coisa. Like weakness. Maneira, esta é minha debilidade. Like I can't help. Mané, você, mas assim é para mim não pode ajuda. We say love is love. Nós temos amor tá amor. Are we here? Nós está aqui? Everybody pay attention, please. This is your time. Tu rende, por favor, paga atenção. Essa aqui tá bom momento. This is a good one. Sabe que bom. Stuck in a couch. Pegar de sofá. In other words, lazy. De outra palavra, flojera. You're not helpful in nothing. Bom que ajuda de nada. You can't keep jobs. Bom por manter trabalho. From one job to another. De trabalho para outro. From one place to another. A nomad. De lugar para outro. You don't even understand your word. That's why you can't keep a job. Bom não nem compreender o trabalho. Pensei, bom por manter trabalho. I'm going down here. Pride. Orgulho. You are a people pleaser. Botam gente que te gusta complacer tu rende. What will they say? Bota pensa, que não lo pensa de mim se me hace tal What coisa. will they think of me? Que não lo pensa de mim se me hace tal coisa. What about what God thinks of me first? De como não te pensa para mim, que Deus lo pensa de mim. Why do you say, what would they think of me? Pa que bota pensa, que não lo pensa de mim. I'm keep coming down on the list. Mita sige babi I'm niya not saying man or woman. You pick it up yourself. Mi nota bisa hombre of mulher. Sa kita picar de homem, picar de mulher. Planning without considering God. Nos mes tenho aqui ko takiko. Plania sin considerar Dios. Plania sin considerar Dios. You just do your thing. Bota diz assim, bocos. Did you ask God? Va contra Dios. Gluttony. Glotonia.
Oh, that guy over there, that was for him. Ay, gaya yabandan. Tapame ko itatatapi. Grabbing glory for yourself. Gara gloria pa bumes. To God always be the glory. Na Dios sempre nos tingo dune gloria. Grumbling. Murmura. Yes, some people call it venting. Tiene te llame ventila. But what you do is complain and grumble, Pero which is en sin. lo que bota hasita, bota murmura y bota queja. Antes se un pica. Envy and jealousy. Ajá, bota envidiacos de otro gente. O bota yalurs de gente. This one Di nan also. logro nan. Discontentment. Of, bo no ta contento con nada. You're not content for people and you're not content with yourself. Bo no ta contento con gente y bo no ta contento con mes. My car is not nice enough. Mi auto no ta bonita suficiente. My house is too small. Mi casa está mucho chiquito. My cell is too old. Mi celular está mucho viejo, me está novo. You are discontent. Bota descontento. These are sins. Did you know that? Esa que anda picando, ¿vos sabes ahí? Aren't you thankful to the Lord with what you have right now? Vos no estás agradecido al Señor por lo que botín ahora aquí. Again, Ya más. if you have these patterns ongoing in your life, Si botín é patrão chinang aqui que tá cada dia apresentar na mês de embobida, habits hábito nang of deliberate disobedience to God, of que deliberadamente bota desobedecer Deus and there is not even a form of sincere repentance, e não tem nenhuma forma que você arrepentir sinceramente, then you will remain stuck in transition. ante hora lo vou quedar pegado em transição. You cannot expect progress like this. Vos não prospera que Deus lo ajudava a progressar assim aqui. Assignments and alignments will just stop. Asignação nang e alinhamento lo para. God wants to bless you, but you Deus have que bendicionava, blocked him. pero aba bloqueie. Are you here? Botei? This was Israel's problem too. Essa aqui também está o problema de Israel. What had to be 11 days became 40 years. Lo que Deus estava tendo para passar Jesus dia só no deserto, abrirá 40 anos. They grumbled, Passou para não estava a they murmurar, complained, não estava a quejar, and they refused to trust e não a nenga de confiar. the one that can make promises happen. É que por receber promessa não vira real. Look at Numbers 14, 22, and 23 again. O número não diz 4, 22 e 23 dia mais. None of these people will ever enter that land. They have all seen my glorious presence and the miraculous signs I performed, both in Egypt and in the wilderness. But again and again, they have tested me by refusing to listen to my voice. This is sin. Seguramente tu remember dan aqui com a mira mi glória e mi señal dan com mi ahasi den Egipto e den desierto e com sin embargo a poner-me na prueba e 10 viajan aqui e não escucha mi voz. Right? 23. Sabe tá picar? They will never even see the land. In other words, you will stay stuck in transition. Maybe that is why you are stuck in life. Are you here? De ninguna manera lo mira etera com mi ahura ng tatanang. Esa aqui que men pegar den transição. E por tata pensar aqui, bota pegar den vida. This is a real tough message Essa aqui tá mensagem hopi difícil, hopi duro. in a generation that has been affected by this thing called hyper grace. Den geração aqui com awardo he touch door di lo que nanta llama Hipergracia, hipergracia. right? But what I'm talking to you about here is what is going to take you out. Pero lo que me está papiando DJ aqui nang, tá lo que lo por sacabo DJ. In other words, De outra palavra, repent arrepenti. and be loosed. And be loosed to progress, to be released, to transition And the- from one place to another. At waro di loss, para provide den progresso, den transição, ya? Para assim na able provide de lugar para outro.
the moment you repent, el momento que vos I arrepentís, guarantee you, está the next door garantizado. will open up for you. El siguiente porta los abre para vos. Stuck in transition, it will never ever be a reality for you again. Si vos estás pegado en transición, nunca lo no tiene una realidad nuevo para vos. No. De momento que vos arrepentir, nunca más pegado en transición lo tu realidad, Pablo. Amén. Eta bye. Amen. Amén. It Glory will to go away. God. Gloria Give a God Dios. glory for repenting. Dona a Dios gloria para Yes, arrepentimiento. it's our blessing. Esta nos bendición. And I know that you have been given many opportunities by God to repent. Y misa, que Dios ha donado hopi oportunidad na para arrepentir en vida. How many of you know that? I know that. Quanto de vós sai sei? A mim sai sei. Many opportunities. Deus ha donado nos hopi oportunidad. Asking us to repent. Que ela pede nos para Asking us to arrepentir. stop. Que ela pede nos para nos Again stop. and again and Vez again. tras vez. Change your ways. Cambia a forma na. I want to bless you, but you need to stop doing É this. que bendicionado. Or that. Pero vos tengo que stop de assim, lo que sea que tá, essa que saia. We need to make use of His grace, not abuse of His grace. Nós temos que aproveitar de sua graça para bom e não abusar de sua graça. And for this, I need to be honest. Então pensar que mi mes está honesto com mi mes. Is there a pattern of sin that you need to stop or break? Tem patrão de pecado em minha vida, que me tenho que stop, ou me tenho que quebrar com ele. It's in your hands to stop it. Eta den bom manan para It's a stop, den mi decision. manan para stop. Eta mi decisão, boa decisão. At least look for somebody to talk about it. At least busca gente, papia com ele. Here in church, we have many leaders Aqui na igreja available to talk to you about it. Uta clapa papia cubo de That will not call it by a different name, but they will call it by its name. Kulo no llame por diferente nombre, pero no lo llame na su nombre. So I need to stop being prodigal, Deus me mese stop de ta pródigo, stop being stubborn, me mese stop de ta cabeção, and simply repent. anto gewoon arrependi. And then be released Anto from ori being stuck in transition. guardo relos de que da pegada em If I keep transição. delaying this, Se me queda tarda e tarda e because really tarda, this is a decision, pa sobra pa é coisa que por passa vai bolos veja tu decisão que eu tenho if tomar. I keep delaying this decision, E se me queda tarda decisão aqui. I'm just prolonging my being stuck in transition. Me tá diz alargando mi tempo, camina me tá queda pegada em transição. Amen? Amém? Anybody here? Tem gente aqui dentro? Praise God. Let's give God a big Glória applause a this Deus. morning. Bandura a Deus Listen. aplauso ainda. This is the main issue. This is the main problem of the church. Esse aqui tem problema mais grande de igreja. And don't take those things that I mentioned as sins lightly. Então não tu me conan como mencionar como picar a la ligera. I can make series and series of each one of them. E por trás de cada série. Are you here? Botei? All right. There are other things, and I'm going to just mention them quickly. Tem outra coisa e me também diz mencionar rapidamente. But the one that I just finished Pero was están- the main one. Estão como cabe papia de G, esse aí não estão principal. Other things that we can do Outra coisa que nós por assim and control. e que nós por controlar. And if we don't do it right, we can stay stuck in transition. E se nós não fazemos, nós podemos quedar pegados em transição, se nós não fazemos corretamente. This is like when we violate spiritual laws. Essa aqui tá hora nós violar a lei espiritual. Okay? For instance, the law of sowing and reaping. Por exemplo, a lei de sembra e cosecha. Galatians 6:7. Gálatas 6:7. Sometimes I just stand amazed at people Tem viaja me diz que dá assombrar. because the word keeps saying this to us. Essa palavra Don't be misled. Bisa nós está aqui, no guardo enganar, guiar fault, No ganha no ganha bom mês. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. In other words, you can't escape this law. It's like the law of gravity. What goes up must come down. Bueno, por ganha Deus, é uma lei assim está, é uma lei de gravidade. Lo que vai arriba, tem que vir abaixo. You will always harvest what you plant. No ganha vosso mês, Deus não está larga assim bofão de je. Pa sobra, lo que gente sembra,
ese tambe e lo cosecha. So I cannot sow nothing and expect something. Dus, mi no sembra nada, ando mi te espera algo. I cannot be mad at everybody and then expect everybody to work out peace with me. Mi no por qué ku ami te kana bringa kuturende, ando ami tingo espera kuturende ta si paz kumi. What are you sowing to begin with? Kiko bota sembra pa começar. Do you want peace? Boque paz? Sow Sembra paz. Don't sow apples and expect oranges. No quere ku bota planta mati apple, ando bota espera ku apple sina ta cresce na je. Your decisions today Bota decisão awe will impact, will influence your tomorrow. lo impacta e influencia bo manhã. The law of sowing and reaping. Essa é a lei de sembra e cosecha. And if I connect it to regular sinning, E se me conectei na pecamento regular, and I say to you, God is slow to anger, então me pensava, Deus está lento para a rabia. some people sin and they say, well, nothing is happening. I'm doing good. It's the grace of God. Tem Yeah, gente que hallelujah. peca, então não pensa, ai, nada está passando. Tu conta vai bom, me tá peca, tu conta vai bom. Ah, aleluia. Deus Don't be lá. misled. No guardo enganar. Nobody can escape or mock the justice of God. Nenhum gente por escapa. What you sow, A fazer bofão you de will justiça de reap. Deus. Lo que vos sembra, tas que vi, lo vos cosecha. the other law E outro is the lei, law of honor. tá a lei de honra. The fifth commandment out of the 10, É de 5 mandamentos de 10. Exodus 20, verse 12. Éxodo What does it say? 20, 12, tabisa. Que tabisa? Honor what? Honra. Honra quem? Exodus 20, verse 12. Éxodo ng 20. Honor your father and your mother, then you will live long, full life in the land of the Lord your God is giving you. Honra bo tata e bo mama, pa bo dia ng guardo prolongadeng etera ku Senhor bo Dios tadunabo. How are you treating your father and your mother? Kung bo tatrata bo tata ku bo mama, Are you a blessing to them or a headache? botong bendisyong na nang ofundoloy kabes na nang. He never said if they treat you well, then honor them. He said to you, to us as children, honor them. E no abisa nos tende. Ora bo mama ku bo tata tratabo bong e ori honra nang. No, el abisa honra nang. E no abisa ni sinanta bong ni sinanta malo. Honra nang. What is Period. honor? Kiko que men honra. Is to have a high esteem, a high value for a thing or someone. Tapaboti yung estima alto pa algo of un gente. When he says fathers, he's talking about biological fathers, but also spiritual fathers. Ora bisa tatanang, eta papiando di tatanang biológico, pero eta papiando tambe di tatanang spiritual. It also talks about people in authority positions. Y tambe eta papia den gente nan den posisyon ng di autoridad. We are living in a time where people like to dishonor. Nos está vivando de un tiempo que a mí la gente no te gusta deshonrar. And dishonor shuts down the flow of favor and resources. Anto deshonramento ta sera e porta ng of sere yabi di favor ng i di favors Recurso nang. and i recurso nang. You have to be careful here. Batingo tene ki daw kinang. It's not like if you treat me well, I will treat you well. Where is that in the Word of God? Esa ay nota manera ta paras ki un camino den palabra de Dios si bota tayo bom ita bubong. No. No. That's not in Ita the sine Bible. costa bay. Mark 6, verses 3 to 5. Marco ng 6 di 3 pa 5. I'm going to honor my father and my mother and father. Then I need to honor Jesus also. Mi honra mi mama y mi tata, mi tengo honra Jesus tambe. Then they scoffed. He's just a carpenter, the son of Mary and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon. And his sisters live right here among us. They were talking about Jesus. They were deeply offended and refused to believe in him. Esa aqui, no te carpinte, e o homem de Maria e irmão homem de Santiago, José, Judas e Simão, su rumang muenang, nota aqui cerca nos, inang
inang asinti nang mes ofendi pa su motivo. Verse Nanta 4. papiando di Jesus. Pa sobra nanta ta ofendi kuta Jesus te sugutaba ta siture milagre na iture Verse kona. 4. Versículo 4. Then Jesus told them, a prophet is honored everywhere except in his own church, hometown, country, and etc., even his own family. Y Jesús abisanang un profeta tawardo honra tur parti menos na su mes iglesia, stat, terra, país, E hasta cas, su meu família. hasta su mes un família nang, memei di su mes família nang y den su mes cas. Look at verse 5 now. Wak versículo 5 awo. Because of their unbelief, he could not do mighty miracles among them except to place his hands on a few sick people and heal them. Y no por ahasi milagre e nanang, solamente e akura algún de malo dor di pone man arriba nang. Y esa kita tapa sobra nang mes no tapa ta quiere den je. All right. E no por ahasi milagre. Dishonor here Deshonra aquí nang. is regarded as unbelief. Ta eigenlijk nanta mire como ora bono ta No, quiere. Jesus says dishonor here is like unbelief. Jesús tabisa ko deshonra ta manera falta de In querimiento. context, reading from 3 down to 6, Den to 5, sorry. contexto, lesando di 3 de 5, He says, you don't honor me. eta bisa bono ta honra And mi. because of this Ato- has caused unbelief. Anto pa motivo di saki e la causa incredulidad. And what was the result? Anto kiko ta te resultado, No mighty miracles amongst them. no taba ta ting milagre entre nang y nang. So we block ourselves Dos nos ta bloquea nos when we mes, violate the law of honor. ora nos viola e lei di honra. Honor your father and your mother, authorities, pastors, Honra botata bo mama. even God. Autoridad, pastor nang Dios. Don't block yourself No bloquea bo mes. by dishonoring, Dor di deshonra. but keep honoring, Pero sigue honra. which is a form of belief, Kutun forma di creencia. which releases blessings to you. Kuta los e bendición na I think nabo. I lost you here. This is not a message for you today, huh? Mi te quiere ma perde bo kina. Mi te All quiere you want to mensaje hear na is pabo. blessing, blessing, blessing. But Turbo how sa to tiene get ta to the blessing? bendición, bendición, bendición. Pero como I lose llega de you. bendición, mi te perdebo. You want to get to heaven, but you need to die Nos, before nos que getting llega to heaven. cielo, pero nos tingo muri, promé que nos podremos cielo. Another thing, Um outro coisa. we stop growing. Nós está stop de crescer. If you want to go from your version 1.0 to version 2.0, you need to grow. Se você vai de versão 1.0 para 2.0, você tem que crescer. What got you here Lo que aí crescer boquinan is not enough to get you there. não está suficiente para ribabo. What got you here Lo que llegar bote in que transition de transição is not enough to get you to the next. não está suficiente para ribabo ne próximo. You need more. Vamos ter mais. So God says, keep growing in my grace. Então Deus te avisa siga e cresce de mi gracia. Look at Matthew 20, 21, and 22. Wak Mateo 20, 21 e 22. I hope you can grasp these things. Me te espera você pogare costa. And morning by this, Tiende bendicionado e me Praise dolia God. aqui. Glória a Deus. what is your request? Jesus asked. She replied, in your kingdom, please let my 2 sons sit in places of honor next to you, on your right hand and the other on your left. Wow. E ela pondré, Jesus. que como te deseja? Ela conteste, ordena que den reino e 2 homens aqui de mim por cinta, uma boman drechi e uma boman robeso. Wow. Verse 22. Versículo 22. Jesus answered by saying to them, you don't know what you are asking, ma'am? Are you able to drink from the bitter cup of suffering I'm about to drink? And you know, and she comes back and says, oh yes. Oh yes, we are able. Mas Jesus a contestar e avisa, você não sabe que você está pedindo. Você por beber e copa com mita vai beber? Ando riba a contestar, nos por. Listen, every place of elevation has a price. Corda. Cada
stasyon ko bordo elevana je, botin ko pago un precio pa bo subi yeginang. If you want a crown, you must be willing to endure a cross. Si bo que un corona, bo mester por percurá, pa bo po soportar un cruz. How do I measure growth in this church? Con mitami di crecimiento de iglesia How aqui. can I grow? Con ami po crece. I grow based on information that I don't know. I receive that. I'm come to learn. Mita crece a base Teachable heart. de informação nang Willing to mi grow. no sa, mita sinha de je, mita um coração enseñável, mita dispuesto para crescer. Wednesdays is that day. Já razão te dia ei. If you look at how many people come on Wednesdays here, Se boa quanto ainda tá bem já razão, the place is empty, echoing. o lugar tá sina baixi, como tá tendo eco durante. It makes me really sad. Eta assim me tristo. Because I wonder, does these people want to grow or not? Aso mita pensa ainda nang kirang que cresce se of no. Inste. Inste. We are soon starting semesters, new semesters. Nós está começando o I semestre wonder nang how novo. many did register. Mita wonder quanto gente registrar para começar a We escola de have Bíblia new novo. believers classes. Nós tem classe para crente nang novo. This is what it takes to grow, Essa aqui tá lo que kita tuma para crescer. to get what you don't know. Pabo haya lo que bono New sabe. revelation. Revelação new na information. novo. Informação na novo. But if you don't want it, Pero si bono quiere, you don't invest in it, y bono tá you know invertido more en than je, everybody, paso a vos a mí you no stay te stuck exactly where you Agora are. bote que dá pegar ei mes caminho botar. How many reading are you doing every day? Quanto lesamento de palavra I'm not botas talking todo dia? reading Facebook. That's not Ainda reading. vai perder lesa Facebook. That's nonsense. Talking about reading the Word. Ainda vai perder lesa palavra de Deus. Talking about reading a serious diary, a serious devotional. Ainda vai perder lesa devocional sério. Talking about taking notes of what we are doing right now. Ainda vai perder uma nota de lo que nós Go estamos back fazendo home hoje. and study it Vai again. back, estudie. Do an examination of your life Examinação de bom mês, de bobida. and say these are the things that need to Adobisa- stop to Essa aqui te costam comiting come out of transition. para me posar de transição. Then we're talking about serious growth. Anteori nós estamos falando de crescimento sério. Okay? Look at 2 Peter 1 verses 5 till 7. Wag 2 Pedro 1, de 5 para 7. Because everything needs to be backed up by the word of God. Pastor Turcos, me que mostra boso, me que back up que palavra de In Deus. view of all of this, make every effort. Make every effort. Are you making every effort to respond to God's promises? Supplement your faith with a generous provision of moral excellence. Moral excellence with knowledge. Sige. Ya. Agora, pa é mesmo motivo aqui também haciendo tu diligencia, añadir na vossa fé, você não está añadiendo na vossa fé, você não está haciendo tu esforço, ya? Para añadir na vossa fé virtude e da virtude vosso conhecimento. Continue, 6. Knowledge with self-control. Self-control with patient endurance. Patient endurance with godliness. E aqui não está seguindo tu costa que nós vamos seguir na je. E na vosso conhecimento, domínio próprio. E na vosso domínio próprio, perseverança. E na vossa perseverança, santidade. 7. 7. Godliness with brotherly affection. Brotherly affection with love for everyone. E na vossa santidade, carinho fraternal. E na vosso carinho fraternal, amor. Here it comes, verse 8. Até aqui também, versículo 8. The more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Amém. Amém. Pa sobra, se a qualidade ng akita den boso está aumentando, nang lo no laga boso queda inútil ni sin fruta den el conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Verse 9. Versículo 9. But those who fail to develop, to grow in this way are short-sighted, blind, forgetting that they have been cleansed from their old sins. Pa sobra, é sum kuta falta e qualidade ng akita ciego, of nota mira leu, e alubida e purificação de su picanang de antes. This sounds like stuck in transition. Antes sakita zona mané pegada em transição. Are you the same person as
you were 10 years ago Boteme gente que botava tata 10 anos on passado. a spiritual level, Ribe mes nível espiritual. then you need to grow. Eu ribotingo crescer. It's your part to do what you need to do to grow. Esta boa responsabilidade para fazer o que botingo faz para bopo crescer. 2 Peter 3 verse 18. I'm almost done. 2 Pedro 3:18, me casi acaba. 2 Peter 3:18. 2 Pedro 3:18. It does not, it says there, you must grow in the grace and the knowledge of our Lord. And knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. You must grow. Esta dice nang macrescer den e gracia e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Na sea e glória agora e te na e dia de eternidade. Amém. It Esta doesn't dice say- nang crescer. It doesn't say when you get a chance. E não te bisa ora vai It's chance. not a recommendation, it's a command. E não está recomendando bo para acessar aqui. Está We must comandando grow. bo para acessar aqui. Esta bisa nos mes te cresce. Are you here? Botei? So what are we answering today again? Então, Kiko nos está respondiendo a outro. Things that you and I can control. Nos está contestando na Things coisa that you and I can que abo do. e ami por controlar. Costan Things que that abo e is ami por within my hasi. influence Costan que tá den mi man, den mi influência to change. para por cambia. So I can come out of being stuck Para assim in na mi por transition. sali fe mi tá pegada em transição. This last one is passivity and procrastination. Essa aqui tá passividade No, e el último aquí nanan ta pasividad y la costan para después. Amen. Especially in our charismatic movement, especialmente de nos mover carismático. sometimes we wait for 10,000 confirmations before we make a move. Timbianos nos guarda 10.000 confirmação para me que nos move. That is sentimental and passive. Essa aí tá sentimental e passivo. In Joshua 3 verses 15 and 16, Tem Josué 3, G5 e G6. let's look at it quickly. Vamos aqui rápido. It was the harvest season, and the Jordan was overflowing its banks. But as soon as the feet of the priests who were carrying the ark touched the water at the river's edge, verse 16, the water above that point began backing up a great distance away at a town called Adam, which is near this place. In other words, God parted the whole river in two. Amen. E ora ku están kutaba ta carga e arca adrenta Jordán e pianang di e sacerdote nang kutaba ta carga e arca amuha den e agua na canto pa sobra durante di entere tempo di cosecha Jordán tava ta desborda pasa tur su orianang. E agua nang kutaba ta corre for di arriba a queda para e alanta na montón. E distância grande for de Adam estat kuta queda banda de Seratan e awanan kutabata basha baiden. All right, till there. What does it say in yes, Pero it sa says tingnan. there, as soon as they put their feet. Ela bisa In the water. apone ng pia den awa. If you read before, Si bolesa prome, God gave them a word what to do. Dios aduna ng palavra They que kupahasi didn't wait for no confirmation. na no aguarda confirmação, They did not procrastinate. na no procrastina, They were not passive about it. na no tata passivo. God gave us a word, let's do it. Dios aduna nos palavra base. And the Bible says, as soon as they put their feet, Ato Bible di manena pone ng pia. the water that was flowing over its banks E awa kutawata flui by over di rio. suddenly stopped at a distance. De repente apara fe distancia. And it became a wall. Anto ela bira man muralla. Because that was the only way they could cross over Pasa seta te única and manera enter the promised land. kunan pora cruza y drente Are te la you here? prometi. Botei? So,
God was waiting for them to demonstrate faith. Dus Dios estava te guarda para demonstrar ng fé. A demonstration of faith was needed before he did his move. Demonstração de fé estava tem mester de passa promeco e Dios move. Now listen to this. Escucha isso aqui. If I'm stuck in transition, Se me está pegado em transição, it can be that I am too passive. está portar também para me está muito passivo. I'm waiting for more Me confirmation. está guarda para mais confirmação. You stop moving. Vai stop e move. And God says, I'm waiting on you. E Deus está me está guardando riba bo. And you say, I'm waiting on God. E bota bisa me está guardando riba Deus. Who's wrong? Awo quem está falta não. God says to you, you move, I move. Deus está bisa se bo move, mas move. I give you a word already. Mas na palavra acaba. If you don't move, Se bo não move, nothing happens. nada tá passa. The Bible says, Bíblia tá bisa. as soon as they put their feet Mas nem não põe não pia. in the Jordan River, Den e Jordaan, What rivier happened? de Jordaan, que passa? a wall was mounting up. Gewoon mas muralha lanta. A wall of water was mounting up. E awa gewoon bir muralha lanta para. And that is how they crossed and entered into the E promised assim na land. cana cruza drenta e And terra that is prometida. how you're going to cross and enter into your next. Assim na abo, Amen? lo cruza e drenta de Listen lo que to tá this. bem pabo. Escucha isso aqui. I noticed that in the Gospels, E escucha, o aco den e evangelho não, not a single healing was initiated by Jesus. ni sanação a bordo iniciador de Jesus. Did you read that ever? Vale se sei, bawa que sei nunca. He never came to somebody and said, hey, let me heal you. Heal. E não abinse com gente, disse, ei, bim me sanabo. No. No. They always ask him for healing. Sempre na pedir para sanação. The woman with the blood issue pushed through to get Jesus. E morrer com sangue, a puxa dor de gente não vai chegar na Jesus. As soon as she pushed through, what happened? Mas nem que ela tome prome passo, ela As soon puxa as she gente não vai. touched the hem, Mas nem ela mexe com su. what happened? Zom de panha, que passa? Yes. Sanação a The bim. centurion, E centurião. he came to Jesus for his servant. Ela bem na Jesus pedia bem sana, me He says, you don't have to go to my house. E digo, não me se vinte em minha casa, Jesus. Send the healing word and he Mande will. palavra He e will sane. be healed. E ele está sanar. Are you here? Botei. The paralytic, E paralítico. he was lowered by his friends through the roof. Su amigo nang So Jesus could heal him. Ponei delante de Jep para Jesus. Jesus didn't even know they were planning that. Jesus não estava saco, não estava planeando. Wasn't they? Matthew 7:7, read it. Mateus 7:7, ele diz. Hallelujah, God is good. Aleluia, Deus está bom. Keep on asking, Pidi. and you will receive what you ask for. Amen. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be open to you. Hallelujah. Pidi e lo guardo do nana boso. Busca e boso lo hanya. Bati e lo guardo abri pa boso. Aleluia. Yes. Pidi. Procrastination. Procrastinação. Maybe you say to yourself, in transition, Portava tabisa de transição. the time isn't right. E tempo não está ainda. Not sure if this is God's will. Mi não está seguro se essa aqui é Deus sua vontade. I don't have the money. Mi não tem placa. I don't have the resources. Mi não tem recurso não. I am too old. Mi está muito viejo. Or maybe I'm too young. A portar mi está muito young. And stuff like that. E costam assim na And ei. God said, long time, E Deus avisava o dia you viejo have acaba. my permission. Botim Do it. permiso. You have my approval. Do Botim it. mi Do aprovação. it. Go for Assim. it. Vai pé. Vai Hallelujah. pé. Aleluia. I said that was last, but I have a small one. Mas bisa sei tata último, pero mi tem Sorry, I'm a dinhapa. preacher. Mi tem dinhapa, mi tem predicador. On the inside, sometimes we struggle with certain things. Você para dentro em viaja, nós está luta com certo coisa. Exodus 3:11, these Éxodos things. 3, Jesus. E This was coisa Moses when God called him. Sabe tata Moisés, ora Deus a chamei. Who am I to appear before Pharaoh? Who am I to lead people of Israel out of Egypt? Mas Moisés avisa Deus, tá quem me tá para me lo abai cerca Faraó e saca e unang de Israel foi de Egipto. Yeah, that's an inner struggle. Essa é uma luta para dentro. Inadequacy. Tem biá bota quer ko abo não tá adequado. Inferiority. Botem inferioridade. Bota Insecurity. sentir menos, botem That inseguridade. blocks you too. Esse aí também tá bloqueado. Look at Exodus 4:1. O Éxodos 4:1. We did it a couple of weeks ago. Nós hacíamos para semana passada.
Moses protested again. Moisés- What if they won't believe me or listen to me? Moisés a protestar a trove, ele avisa, na nota queremi, na no que tende dimi, na no que escuchami. Señor, at- escuchami. Look at verse 10 of the same chapter. Versículo 10, 10 es un capítulo. 10. 10. No B. Oh Lord, I'm not very good with speech. I never have been, and I'm not now, even though you have spoken to me. Listen to Avisa, e that. ora é Moisés avisa, Señor, por favor, Señor, nunca me notaba ta un gente elocuente, ni antes ni desde cubo a papia cu bo sirvido, pa sobra mi no por papia bon y mi lenga tapisa. Yeah, I get tongue, whatever it's English. Tongue tied, and my words get tangled. Eta gaga. Eta gaga. Right? Gabia. So this has nothing to do with people. This has to do with you. Que men, ora bo tinha inseguridade tan coisa assim aqui, não tem que ver com um gente, não tem que ver com o mês. The people are not going to do this, E gente não vai acessar aqui. but it's your insecurity. Pero tá boa inseguridade. God says, do it. Deus sabe sabe assim é. Do it. Assim é. Don't worry about the people. No I worry. am with you. Não worry que gente não, a mim tá cubo. When the so quer coisa. Um gente só quer Huh? ser. Listen, Escucha. if you feel inadequate, do it anyway. Se você sente que você não pode, você está inadequado, assim é to. If you feel insecure, Se você sente give inseguro, it your best shot. at least do nebo melhor, bo melhor que você tem. Insecurity, Curva. what will they think about me? Let them think whatever. I'm doing it. Inseguridade que quando pensa de mim, lá que não pensa que quando quer. A mim tá assim se Deus avisar-me. Are you here? Botei? Jesus' name. I Em have a nome little de more, Jesus. but let's end it here. Me tem tique mais per banca bequina. This last week I read this man that had 38 years being ill at the pool of healing. Semana passada, lesa de homem de 38 anos, malu, que estava para na água não para bordo sanar, Yes, and with this, na let us pool de close. Bethesda. Jesus asked him, hey, Jesus do you want to get well? Boque guardo sanar? At the pool of healing. Ei nang, na pool de Bethesda. He was right there. E tata neta nang. The pool is there, he was right Pool here. tata nang, e di ko ne boque guardo sanar. 38 years. 38 anos tata tinta sinte nang. Jesus says, do you want to get well? Jesus apuntre, boque guardo sanar. And then in verse 7 he says, you know what? Nobody wants to put me in the pool. Anto e ora labisa bosa yung enen ke yudami pa drenta den pool. Now, if you look at it the way I look at it, Si bawake de forma ko amita wake, you mean to tell me that for 38 years, not even one good Samaritan passed by to help you? porque bisami den 38 anos, ni um bom samaritano na yegi pase bana na payudabo. Everybody is so horrible. Turen neta sina horrible. This tells me Esa kita bisami. sometimes Kutimbia, we are stuck nos ta pegar, because we want to be stuck. paso nos quierta pegar. We got comfortable Paso nos abira confortável in our position. den nos posição. Don't be comfortable Não sea confortável in transition. den transição. Keep moving. Sigue move. Let's all stand as we close. Bang lanta para segundo que nos ta sera. I've said many things this morning, Mi abisa hopi costa ang awe meinta. confrontational things Costan ko ta confrontanos. for myself and probably you, Pa mi mes, importa pabo. but these were mentioned Pero costan que aguardo to mencionar. help us out of being stuck in transition. Pa ajuda-nos para nos sair de estar pegada em transição. The first one was the biggest one. E prometa a te mais grande. Repent of any habitual sin. Arrepentir de qualquer picar habitual. And you can do it now. E vou fazer a wo. Don't go home Não vai with what you came with. Coloque ba bingo ne. Habitual sin Picar ng habitual. is like refusing to abide with Jesus and abide in your sin. You're comfortable in the sin. Picar habitual ta maneira ko bota rehusar de assim lo que Deus ta bisabo. Pa sobra bota confortável dem bo picar. Não precisa na papiamento assim. Bota rehusar de habitar com Cristo, pero bota habitar em pecado. Habitar em pecado é mais confortável para habitar com Cristo.
Say pika habitual ta. Yeah, and you need to repent of that. That's Ato what it boting takes. ko repenti Repent diesay. of it. Repenti diesay. And don't say this is hard for me. Anto The no struggle bisa- is real, whatever, Esa kita whatever. guru pa mi, Those are all mi lucha ta real, excuses. paso tu recostang Because Jesus is the one that destroyed the sin for us at the cross. Ku a destruir pica pa nos na You cruz. don't know about no struggle. Jesus knows about the struggle of Abo no sin. sa di lucha ta Jesus sa di lucha que la All you lucha have to pe do ele is pica give it all na to cruz. Him. Turcos como tengo Give it all to Him. Entregué na je. Entregar If you're turcos na je. serious about changing, Si bota serio ku verdadeiramente bo que cambio de vida. then your change has already been paid for at the cross. A teori bo cambio a bordo pagape na cruz ka bo pica. Blockades, we spoke about different blockades. Nossa pape di costan ku ta blockia. And really, these are decisions that I need to make. Anto esa kinang realmente ta desisyon ang kumita Nobody else can make them for you. De You mi have vida. to make decisions for yourself. Kung yung otro gente no por tuma pa mi ta mi mes ting ko tuma desisyon pa mi mes de mi And vida. God says, you have my permission. Y Dios ta bisa dalbay. If it's written. Boting mi permiso y etas kibi. If it's written, Si etas kibi, permission is granted. permiso a bordo de una cava. Sow and reap. Sembra y cosechar. Honor. Honra. Grow. Crecimiento. And do what I told you to Vai do. y hace lo que me avisaba As más. soon as you do, Así na como dar un stop. the y hace, Jordan River will open up before you. E Jordán, el río. And e you will abre not la be stuck in transition. Y lobo no queda pegado en transición. Stop putting off what God already approved. Stop di tiene atrás lo que ya Dios avisaba que está aprobado. Be strong and courageous in His Sea might. fuerte y sea tin coraje y de momento. Maybe you are here Portabo de quinan and you never gave your life to Jesus. y nunca voy a dar una bobida na Jesús. Maybe you are here Portabo de quinan and you're living a concept of being a Christian, but it's not in the Word of God. y And you bota say, viva un I want to concepto change that. de ta un cristiano, pero ese y no está conforme a la palabra de Dios y lo que va a atender a ver si bubisa mi quer cambie esa aquí. Maybe you are here and you say, that's me, I want to change. That's me, I want to receive Jesus as my Portabo de Lord and visa Savior. esa kita a mí quer cambia, a mí I'm quer stuck in recibir life. Jesús. Mi no quer estar pegado en vida I'm más. stuck in hatred. Bota pegado en odio. I'm stuck at what happened in my past. Porta mi está pegado en lo que pasa I en mi need pasado. Jesus to help Y mi me. mester, bota visa mi I need mester Him Jesus to para deliver ayudarme. me. I need Him to heal Mi me. mester para liberarme, mi mester para sanarme. I'm mad at life. Mi está rabiar con vida. I'm mad at my husband, Mi my está wife. rabiar con mi casa, mi esposa, Disappointed esposa. in my Mi children. está desapuntada en mi yunan. And you say, Y bota visa. I'm not going to keep blaming them. I'm going to do Mi something. no tabay sige culpa ng mas. I'm A gonna mí do tabay what I hacer can algo control. ahora aquí y a mí tabay hacer lo que a mí puedo controlar. I need God's power to forgive. Y mi mestere por don de Dios, el poder de Dios para a mí puedo perdonar. That's why I need Jesus. Tape si mi mestere That is you Jesucristo. this morning. Y si aceita abo me inta, And pray this prayer with ante me. ori hasi oración que kumi. Say with me with a loud voice. Bisa kumi Jesus. na voz alto, Jesús. This morning, Ave me inta. I repent of all forms of sins. Mi ta arrepentí de tu forma de picar. I'm a sinner Mi tu un pecador and I repent of habitual sins. y mi ta arrepentí de picanan habitual. Picar como mi ta queda I hasi. turn my back from the past Mi ta vira mi loma de pasado and I will continue y lo mi to continua. follow you. Pasigi abo tata. Forgive me. Perdonami. Wash me with your blood Lavami como sangue. and restore me. Y restaurami. Reposition me. Reposicionami. Open before me. Abri new porta doors, Dilante, abri porta new novo opportunities, dilante mi. Oportunidad so I can novo. advance in your grace. Para mi po avanzar democracia. Help me, Lord, Ayúdame, Señor. because I acknowledge Paso mi ta that reconocer. without you, Kusimbo. there's nothing that I can do. No ti nada como mi pohasi. I need you, Lord. Mi mesteri bo, Señor. Take away from me Toma di mi. all forms of disappointments, Quita tu forma de desapunto Hatred, per mi. Rabia, hopelessness, odio, falta de bitterness, esperanza, depression. amargura, in depresión. the name of En el Jesus. nombre de Jesús. From today on, De ahora para adelante, I will serve you lo mi sirvivo. with all of my heart. Cultura mi corazón. What you say in your word Lo que bota visa de mo palabra, becomes a priority for me. tabir un prioridad para mí. Help me, Lord, Ayúdame, Señor.
with sexual immorality. com imoralidade sexual. Set me free of every form of sexual Assim immorality. me livra de toda forma de imoralidade sexual. Help me to obey you right away. Ajuda-me a obedecer o dia. Let me not delay it. Não largar-me ter coisa aqui Help me not atrás. negotiate with your Não spirit. largar-me guardar tempo passa. Não largar-me. Ajuda-me para mim não ter que Make me negociar. teachable. Assim me Make me ensinável. humble under your powerful arm. Assim me humilde boi bo braço poderoso. Father, Tata. help me to call sin by its name. Ajuda-me a me picar na seu nome. Help me, Lord, Ajuda-me, Senhor, to be bold para estar franco. so that I don't end up pleasing people instead of pleasing you Para mim não first. vira gente que está agradar gente em vez de agradar amo para mim. Give me self-control, Lord. Dá-me controle próprio. Help me to be content Ajuda-me para me estar contento. with the things that you have blessed me with. Que costam que a bendicionar-me com And ele. let me be patient E largar-me estar paciente. with the plan that you have for my life. Com o plano que eu tenho para minha vida. You know better Você sabe what is best for me. o que está melhor para mim. I never missed anything. Nunca me falta nada. That's why, Lord, my life Pensei, Senhor, minha vida is in your está hands. em boa mão. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus. for dying for me at the cross Para morrer para mim na cruz. and for giving me E para dar-me this wonderful opportunity a oportunidade maravilhosa to be a aqui. child of God. Para estar filho de Deus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Thank you again, Lord. Thank you dia mais, Amen Senhor. and amen. Amém. Hallelujah. Amém. Aleluia. May God bless you. Que Deus bendicionado. We will be here tonight. No lote a noite. Don't forget the tickets for Christmas Village. No olvidar passa busca vosso ticket para Christmas Village. Let's take them all Van tomar tour and let's invite Aruba to come e van invitar a Aruba para vir. to this great evangelistic event. Para e cos grande evangelístico aqui. In the name of Jesus, Em God nome bless de Jesus. you. Deus bendicionado. Amen. Amém. Amém. Aleluia.